Come to you in this lecture, which is lecture number 11. We're going to talk about in the course translating text types, ترجمة الانماط النصية. This lecture is going to be somewhat concentrating on poetry. Not somewhat, totally concentrating on poetry, and it will be somewhat complicated, somewhat. Hopefully we will go together through a very interesting process in understanding how to deal with translating poetry from Arabic to English language. And I've just chosen for you a part of a poem from one of the Islamic scholars, and hopefully we can just make that translation go in the straight way. Let's begin. Lecture number 11, practical translation 5, translating poetry. Poetry, شعر. Yes, translating poetry. Look, when we talk about poetry, we talk about what we call some limitations in poetry. You have to think of meter, foot, rhyme, subject, language, and you have to express yourself in a very, or the poet has to express himself in a very aesthetic way. And poetry always considered as a way of expressing feelings and also of, let's say, showing off your abilities as a poet. Now, when you have just a poem in Arabic, for example, which is our case here, you are considered, or you are asked to translate that poem in Arabic into English. Now, what do you think? The system of the Arabic language poetry is different from the system of the English language poetry. Now, how can you translate from a system to another system which is different, bearing in mind the meanings, the tools, the meters, the feet, and so on? How could you deal with those things? So translating poetry is not easy, and not all translators are poets. They can just render the meaning directly, for example, without concentrating on the meter, on the rhyme, on the, So the English meter here in the front of you, as you see, the English meter is syllable and stress meter. الوزن الشعري في الإنجليش، البحور الشعرية في الإنجليش، وزن الشعري هو معتمد على syllable and stress. syllable and stress يعني على التشديد وعدم التشديد. Now, the line is defined in terms of feet. تفعيلات. meter وزن الشعري. feet التفعيلات أصلها foot. A foot is a conventional group of stressed or unstressed syllables. stressed unstressed syllables يعني بيكون في مقاطع مشددة ومقاطع غير مشددة. يعني مقطع مشدد بعد مقطع غير مشدد بعد مقطع مشدد بعد غير مشدد. This is the way that is the meter in English is built. Okay. In a particular order. A line of a traditional verse consists of a fixed number of particular feet. For example, the curfew tells the now of parting day.
هذا verse. This is a verse. This is a verse. يعني بيت من الشعر. This line, I'm sorry, maybe called line or verse and so on. This line has 5 feet. 1, 2, 3, 4, 5 feet. 1, 2, 3, 4, 5 feet. That is, it is a pentameter. In this particular case, the feet has one unstressed followed by one stressed syllable. في هذه الحالة في عندنا stressed followed by unstressed، يعني مشدد بعده ايش؟ غير مشدد. في هذه الحالة this is known as an iamb or iambic foot. نسميه احنا التفعيلة الأيامبية. Now, a line consisting of 5 iambs is an iambic pentameter. It is the most common English line found in the work of great playwrights and poets. The commonest other feet are. الحين عندنا بعض التفعيلات المشهورة باللغة الإنجليزية، أو احنا أحيانا نسميها بالعربي بحور الشعر. تروتشي، داكتيل، أنابيست. نسميها تروكي والداكتيل والأنابيست. هذا أنا بس حاولت إني أكتبهم بالعربي حتى ما أنساهم. أوكي. وكل واحد منهم له تفعيلة معينة. أوكي. Most poems do not have a regular beat throughout. This would be intolerably dreary. Even limericks are very rarely exclusively anapistic. The opening lines of Keats' To Autumn are examples of the typical variations on the basic iambic pentameter. These lines still count as iambic pentameters because they do have 5 feet and are predominantly iambic, and the rest of the poem has these qualities. One other sort of English meter is worth mentioning, strong stress meter. This is different from syllable and stress meter in that only the stresses count in describing the line, the number of weak syllables being variable. Much modern verse uses this meter, often in combination with syllable and stress meter. Yeah, this is some elaboration about the English meter system, the English poetry system of how writing English. We just know that because you have to, when you want to translate, you have to know some major ideas about the English language poetry, while I think you have in your mind some basic information about the system of poetry in the Arabic language. Like the English, metrical line, the line in Arabic is defined in terms of feet. In Arabic, however, while English meter involves both syllable and stress, Arabic meter is based entirely around syllabic type. بشكل كلي يعتمد البحر أو التفعيلة في العربي على نوع المقطع. الحين في العربي نعرف لما نقول ذهب، هذا مقطع قصير، ها مقطع قصير، بن الباء مع التنوين مقطع طويل. يعني المقطع القصير هو consonant يعني حرف ممكن يكون ساكن لكن عليه حركة قصيرة، يعني short vowel. والمقطع الطويل بيكون عادة حرف ساكن متحرك وبعده حرف ساكن متحرك وبعده حرف ساكن عليه سكون، يعني حتى نبين. Let's see.
However, while English meter involves both syllable and stress, Arabic meter is based entirely around syllable type. The basic distinction is between short syllables, consonant plus short vowel. Short syllable, مقطع قصير, consonant plus short vowel, and long syllables, consonant plus long vowel, or consonant plus short vowel plus consonant. All Arabic syllables are treated as beginning with a consonant. Accordingly, there is no ambiguity about where one syllable ends and another begins. Thus, the word دم مثلا, كلمة دم, دم, لكنها منونة, دم. The first syllable is da. المقطع الأول هو إيش؟ da. And the second one, or the second syllable, is man. دم, من, دم. Vowels at the end of the hemistich or line are always scanned long, irrespective of their quantity in prose. So, we have short syllables and long syllables in Arabic. This is the way that we construct poetry, or we construct verses or lines in poems in Arabic. Feet consist of varying numbers of syllables, most commonly 3 or 4 syllables. تفعيلات تتكون من مقاطع قصيرة وطويلة. مفاعلة فعول. هذا بحر الوافر. بحور الشعري وافرها جميل. مفاعلة فعول. Okay, that's right. Combinations of these feet making up a particular meter. A large, عملية الجمع بين هذه التفعيلات شو بتساوي؟ particular meter, بتساوي وزن شعري معين. A large number of meters are recognized in classical Arabic poetry. Compositions are normally in a single meter. However, the fact that meters permit a degree of variation in the syllable types used to constitute the feet means that there is normally a degree of rhythmic variation within an individual composition. In some meters, double short syllables within one line typically alternate with one long syllable in another line, while in others, a long syllable in one line alternates with a short syllable in another. So this is the way that we construct our poets, or Arabic poets construct their poetry. This is the way. We have meters, we have feet, meters, and we have some systematic, severely systematic, hard systematic system in building poetry in Arabic language. Let's see. Most classical poems are of the قصيدة form. You know, we have the classic قصيدة التقليدية نسميها العمودية, وفي عندنا قصيدة التفعيل الجديدة. Okay, a قصيدة or poem having a valuable number of lines of verses. بيت يعني بيت أو أبيات. طبعا بيت الشعر جمعها أبيات, لكن بيت العادي جمعها بيوت. Normally not more than 100 lines. 100 lines can have up to 30 syllables divided into 2 hemistichs. اللي هو الشطر البيت, hemi معناها نصف يعني البيت. The first half of the line is called the صدر, chest, also الشطر الأول, the first half, and the second called عجز, rump. This is the image of the Arabic language poem. We have صدر, okay, is that right? And we have عجز. صدر وعجز, the first part and the second part, the chest and the rump. Also, these are separated by a gap in the text which is somewhat longer than that which standardly occurs between words. This is something special in Arabic poetry. We have صدر, we have عجز. In between we have some sort of a space between the two parts of the line or of the verse. Now we have صدر, we have عجز, and we have in between what? The space. This is the way that we present we
write our poetry like. This is the way in Arabic language. This is the way, this is the image. Okay. The number of syllables per line is variable in some meters and fixed in others. A single rhyme, sometimes termed a monorhyme, occurs at the end of every line. There is a rhyme. Rhyme يعني القافية في القصيدة. دائما تكون في النهاية. First line بسموها مطلع القصيدة أو مطالع, often have rhyming hemistichs. Okay. So this is some sort of description of the Arabic poet image. You can see that like an image. Okay. Let's see. We have this one, and I think we're going to go through how to translate this poem for Imam al-Shafi'i from Arabic to English. And I'll give you two sorts of translation. The first one is like a mirror translation. Mirror translation, that means if you just like putting a mirror here and looking at the same words but written in English. And the other one will be translated, or will be just translated by one of the scholars in English language into English, and it is translated according to English language meter and poetry. You know, دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. في خطأ هنا. دع الأيام لازم تفعل مجزوم على أنه جواب الطلب. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. هذه على أي تفعيلة؟ أعتقد بحر الوافر. بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة فاعول. أوكي. ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب. شوف تستر بالسخاء، هذه كلها استعارات. تستر بالسخاء، بشبه السخاء بالغطاء، بيشطب الغطاء يعني يحذف الغطاء ويذكر واحد من لوازمه وهو تستر على سبيل الاستعارة المكنية. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. السخاء لا يغطي، ولكن أيضا هي استعارة. سوف يعني نحاول أن نرى كيف نتعامل مع ذلك. لا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بك بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني. إذا ملاحظين ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. فما في النار للظمآن ماء. هذا يعني بيسموه التشبيه الضمني. وإذا أحد يعرف يعني شيء التشبيه الضمني باللغة العربية، وهو يكون الشاعر قال كلمة وفي صدر البيت وأكد عليها من خلال أو أثبتها أو قدم إثباتا منطقيا عليها في السطر الثاني. فما في النار بالظمآن ماء. أكيد كلنا لا يختلف مع الشاعر على ذلك، ولكن هذا مثال على أنك لا ترجو السماحة من بخيل. البخيل شبهه بالنار، والسماحة شبهها يعني ما ترجو من هذا الرجل كما لا ترجو من النار أن تعطيك الماء. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذه القصيدة. شوف الترجمة. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. أرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. كلام جميل شعر. And we are going to translate that into English and to see how somebody has just translated that into English. This is a mirror translation, direct translation.
And this way of translation, or this way of writing poetry in English, is not acceptable. People, if an English people look at this, they will understand that, but no sense. But they don't used to see something like this. Okay, now you can just revise that yourself. I think شوفوا مثلا البيت الأول: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. Let the days do what they will. دع الأيام كلمة كلمة، وكأنك تترجم كلمة كلمة. Let the days do what they will and be good cheer when fate utters its decree. Okay. دع الأيام, let the days do what they will. تفعل what they will. ما they يعني مين؟ الأيام. will كلمة will هنا شو معناها؟ مش معناها سوف، هنا معناها يرغب، يشاء، ينوي. اوكي. will هذه مش معناها هنا يرغب يعني يشاء. and be good of cheer. شوف دع الأيام وطب نفسا، وكأنه يأمرك be good of cheer when fate utters its decree. No, be troubled ولا تجزع لحادثة الليالي. No, be troubled by the night's event. The events of this world have no permanence. Okay, this is the way, this way of translating. Good, okay, acceptable, okay. We don't, but you know, when you just present that or give that to an English language speaker, he would let's say, it will be strange for him to see something like this. Sadr, ajiz, and separation, a space in between. Now, let's see how James Dickens has translated that into English language by using the English verse system, the English prosodic system, the English poetry system. هذا شوف ترجمة إلى اللغة الإنجليزية كالتالي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. هذه الطريقة اللي شايفينها تحت، هذه طريقة الترجمة، طريقة عرض القصيدة، هذه الطريقة الإنجليزية. هذا أولا الشكل العام احنا غيرناه، ما خلينا نفس الشكل القديم اللي هو كأنك جبت مراية وحطيتها مقابل القصيدة، ولكن انتقلت القصيدة إلى اللغة الإنجليزية ولكن بنفس الشكل. لا، الشكل يتغير in English. So the shape is very important. You have to go and you have to choose, opt for the suitable shape of the English poem. Let the days do what they will. نفس الجملة الأولى اللي كانت موجودة وين؟ في قبل شوي شفناها. And with good cheer face fate's decree. هنا تغير شيء. And with good cheer face fate's decree. شو كانت هنا فوق؟ And be good of cheer when fate utters its decree. That's okay. Now this is this is something, this is important. There are some new or there is let me say some new some change in this new line, and this change will go with the system of the English language and with the good meaning and with the good display of meaning and with the aesthetic characteristics of the English language. Let the days do what they will and with good cheer face fate's decree. هذا أول بيت. ثاني: ولا تجزع لحادثة الليالي فحوادث الدنيا بقاء. Let nights events cause no concern. يا سلام. Excellent. شوف الترجمة المباشرة شو تقول: nor be troubled by the night's event. The events of this world have no permanence. شوف. Let nights events cause no concern. ولا تجزع لحادثة الليالي، ما تخليها تعمل عندك concern يعني قلق. The world's events will cease to be. فما لحوادث الدنيا بقاء will cease to be. The world's events will cease to be. هذه كانت قصيدة
يبدو أنها مترجم أيضا قدر أنه يستعيرها من قصيدة ل ووردزورث اللي هي When Lucy Ceased to Be، اللي هي قصيدة لوسي، أعتقد أن جبنا لكم إياها. She dwelt among the untrodden ways beside the springs of love, something else until you reach the verse which saying when Lucy ceased to be. Now the world's events will cease to be، تنتهي تموت، cease to be. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. Brave Aldrids with firm decision قرار صارم. وكن رجل على الأهوال جلدا. Loyal and generous of disposition. Loyal and generous of disposition. Loyal and generous. وشيمتك السماحة والوفاء. ما قال وشيمتك، بدأ يتكلم عنها. شوف الطريقة القديمة. And be شوف be steadfast in the face of terrors. Let your mark be generosity and trust. فلتكن مارك يعني حالتك، شيمتك، علامتك. generosity يعني الكرم and trust والثقة. هنا ايش؟ brave Audreys with firm decision, loyal and generous of disposition. تعبير أدق وأجمل، وأيضا شعر، تعبير شعري in English language. أوكي. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. الله. If your faults be many in men's eyes, and you want to overlay, wrap up in magnanimity, it hides all faults, or so they say. And wrap up, you know, when you wrap something, you just, you know, bring your, with aluminium strips and so on. Oh, wrap, غلف يعني. If your faults be many in men's eyes، وإن كثرت عيوبك في البرايا. شوف in men's eyes، في عيون الرجال، وهذه مش تستخدم بالشعر الإنجليزي men's eyes. شوفوا الترجمة كانت المباشرة. And if your faults be many in the eyes of men، مقبولة، لكن هذا شوفوا يعني بتكون ركيكة. And you wish to have a cover for yourself، وأردت أن يكون لك إيش cover، يعني إيش cover، يعني غطاء لنفسك. لكن هذا إيش؟ هذا يعتبر ترجمة مباشرة وفيها ركاكة. لكن هنا شوف if your faults be many in men's eyes and you want to overlay, wrap up in magnanimity, it hides all faults, or so they say. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. شوف it hides all faults, or so they say. تعبير جميل، تعبير جميل. اوكي let's see. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. Do not bow down before you foes. foes يعني منها العدو. The gloating is a tool من داع. The mean cannot be generous. mean هنا شايفين كلمة mean. the mean بخيل معناها، ومين معناها يعني يقصد. نقول what's the meaning of something، شو معنى كذا. لكن mean هنا معناها معناها بخيل. cannot be generous، ما يمكن أن يكون generous. No thirst was ever quenched by fire. يا سلام. No thirst was ever quenched by fire. thirst الإيش؟ العطش، لا يمكن يروى من قبل النار. فما في النار للظمآن ماء. الآن في مسألة الترجمة هنا تفكر جليا وتفكر عميقا حتى تستطيع انك تعبر باللغة المترجم اليها النص بطريقة ممتازة ومقبولة، وتكون شعرية ايضا. هذا تحدي، ويمكن ان تقلب كل الكلمات والتراكيب الموجودة في اللغة الأصل. لا تعتمد عليها، على التراكيب الموجودة أن تعتمد على المعنى، وحاول أن تدقق في المعنى وأن تراعي الوزن الشعري في اللغة الأخرى.
ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. To wait will not reduce your daily bread. شوف reduce daily bread. reduce daily bread تقليل خبزك اليومي. هذا لكن هنا معناها ايش؟ ورزقك ليس ينقصه التأني. to wait أن تنتظر أن تتأنى أن تصبر. No is the increase found through anxious dread. Sadness and joy do not endure. ولا حزن يدوم ولا سرور. حزن والسرور لا يدومان. Sadness and joy do not endure ما يدوم. And neither is no times of death. But he whose soul may rest content is as the owner of the earth. Yeah. Is as the owner of the earth. كأنك تملك كل هذه الأرض. فأنت ومالك الدنيا سواء. Okay. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. He whose house is touched by doom, heaven and earth will not relieve. God's earth is vast, أرض الله واسعة. But the fates fall. إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. The whole of space gives no reprieve. Then let the days betray at every breath. دع الأيام تغدر كل حين. At every breath. شوف ما قال كل حين every time. قال لك every breath. حتى إيش يعني راح تلاقيها بالتالي في القافية تحت every breath. There is no cure can cure man of death. There is no cure. فما يغني عن الموت الدواء. There is no cure. شوف لو رجعنا إلى الترجمة المباشرة لها. Let the days betray through all the time. There is no cure can avail against death. شوف الترجمة الجميلة هذه في النهاية. There is no cure can cure man of death. I think we have just touched and listened to interesting poem said by Imam al-Shafi'i, an interesting translation done by James Dickens. This is all for this lecture and see you inshallah next time. Thank you so much.